what value of p are the points 2 comma 1 p comma minus 1 and minus 1 comma 3 are collinear. First of all, collinear ante entante, for example a b c are collinear anukundam. a b c are collinear anukundam. అంటే ఏమవ్వాలి, ab plus bc should be equal to ac. So if ab plus bc is equal to ca or ac, then abc are collinear. If ab plus bc is equal to ca, then abc are collinear. That means కనుక్కుందాం చూడండి, that ab 2 comma 1, bb p comma minus 1 and cb minus 1 comma 3. Okay, now we'll find ab distance. Okay, so first ab 2 comma 1 and p comma minus 1 ఎలా కనుక్కుంటాం, root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So that will become root of p minus 2 whole square plus minus 1 minus 2 whole square. That will become 4. This is AB. Now we'll find BC. Minus 1 comma 3 and b comma minus 1. BC ante b rasko, c rasko, c ras b na rasko, ela na raskochu. Okay, so again root of x2 minus x1 whole square ante p minus of minus 1, that will become p plus 1 whole square minus 1 minus 3 minus 4 whole square. So that will become p plus 1 whole square plus 16. Now CA, c minus 1 comma 3, a 2 comma 1. Again root of x2 minus x1 whole square, 2 minus of minus 1 ఏమవుతుంది మనకి 3 square plus y2 minus y1, 1 minus 3 minus 2 square. So root of 9 plus 4, that means root 13. Now root of p minus 2 whole square plus 4 plus root of p plus 1 whole square plus 16 should be equal to root 13. So ఎలా చేయాలంటే దీన్ని we will send this one term to that side. Okay, so after that we can do squaring. So p minus 2 whole square plus 4 is equal to root 13 minus root of p plus 1 whole square plus 16. So చాలా ఈజీ కాదు, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, రూట్ ఆఫ్ p మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు root 13 minus root of p plus 1 whole square plus 16 whole square. So square root and gets cancelled here. So p minus 2 whole square plus 4 is equal to here a minus b whole square. అంటే a square అంటే square root cancel అయిపోద్ది 13 plus b square అంటే ఇక్కడ square root cancel అయిపోద్ది, అంటే p plus 1 whole square plus 16 a square plus b square minus 2ab, 2 into root 13 into root something, అంటే ఏమవుతుంది root of 13 into p plus 1 whole square plus 16. చూడండి a square plus b square minus 2ab. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇదేమో p square minus 4p plus 4 plus 4 is equal to 13 plus p square plus 2p plus 1 plus 16 minus 2 into 13 into p plus 1 whole square plus 16 అలా పెట్టుకుందాం. Now again p square gets cancelled. So send all these terms to that side. Minus 4p plus 8 minus 13 minus 2p minus 17, 16 plus 17 అవతల minus 17 is equal to minus 2 into 13 into p plus 1 whole square plus 16. Now minus 4p minus 2p minus 6p, 8 minus 13 minus 5 minus 17 minus 22 is equal to minus 2 into root of 13 into p plus 1 whole square plus 16. Again ఇక్కడ minus 2 కామన్ తీసుకుంటే p 3p plus 11 is equal to minus 2 into root of 13 into p plus 1 whole square plus 16. Minus 2 gets cancelled. Again squaring on both sides.
ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ప్రాబ్లం ఇది, కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. సో 3p plus 11 whole square ఏమవుద్ది నాకు 3p plus 11 whole square is equal to, now this square will get cancelled ఎందుకంటే స్క్వేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో 13 into p plus 1 whole square plus 16. Now 3p plus 11 whole square అంటే 9p square plus 121 plus 236 6 11 66p is equal to 13. p plus 1 whole square అంటే ఏమవుతుంది నాకు p square plus 2p plus 1 plus 16 అంటే plus 17. Again 9p square plus 121 plus 66p is equal to 13p square plus 26p plus 13 into 17. 13 17 జర ఏమవుతుంది మనకి 221. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, స్పేస్ సరిపోలేదు. సో 13p స్క్వేర్, ఈ 9p స్క్వేర్ అవతల పోతే ఏమవుతుంది మైనస్ 9p స్క్వేర్ అంటే 4p స్క్వేర్ ప్లస్ 66 అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు 26 మైనస్ 66 అంటే మైనస్ 40p, 221 మైనస్ 121 అంటే 100. సో దీన్ని 4th డివైడ్ చేసుకుంటే p స్క్వేర్ మైనస్ 10p ప్లస్ 25 is equal to 0, which is nothing but p minus 5 into p minus 5. అంతే కదా, 5 5 25 minus 5 minus 5 minus 10. సో p is equal to 5 is the answer. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ చూడలేదండి. ఓకే, బట్ ఎనీవే దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ.